Všechny vás, všechny vás, kteří jste se připojili, vítám na dnešním webináři. Webinář povede pan Petr Hajskery z firmy Archiframe a webinář je zaměřený, jak jste se dočetli, na téma navrhování a projektování dřevostaveb, tedy BIM projektování prefabrikovaných dřevostaveb s využitím Archicadu a doplňkem Archiframeu s možností propojení na CNC výrobu. Seminář bude vedený v angličtině, nicméně jsme tady s vámi, já Dalibor Veselý ze CEGRu, sedím v Českých Budějovicích, a Jakub Nohejl, kolega z technické podpory. A Jakub Nohejl by vždycky po určité části provedl nějakou krátkou rekapitulaci. V pravé části té aplikace Zoom tak je k dispozici chat, takže pokud vás napadne v průběhu nějaký dotaz, tak ho můžete zaznamenat do toho chatu. My buď v daném okamžiku nebo na konci toho webináře, tak se pokusíme ty vaše dotazy zrekapitulovat a zodpovědět. V případě, že by se náhodou stalo, že bychom nedokázali na tu otázku odpovědět v danou chvíli, tak bychom samozřejmě zajistili ten dotaz posléze. A z tohoto webináře bude i provedený záznam, který bude možné shlédnout i zpětně, a pakliže budou nějaké dotazy, které my vyřešíme dodatečně, tak samozřejmě i tyto dotazy vám následně zodpovíme. Takže já bych v tuto chvíli předal slovo panu Peterimu a ten vás následně povede. Peteri, this is yours. Okay, thank you. So I'm Petteri from Finland, from headquarters of Archiframe, where we develop this software. And I will first show some real customer models as an example what you can do with Archiframe. This first one is from a Norwegian customer, Birkeland Bruk, and they have a pre-cut factory where they cut only these load-bearing parts. And this Norwegian specialty, they have eye-shaped beams that they install reinforcement to the places where it's needed for bigger loads. They have a Weinmann CNC machine in their factory. The CNC machine, it has inkjet printer, so they print information to the bottom plate, so that at the building site you don't have to measure where these studs should be placed. So for those we have marking lines, and then we have stud IDs. And also this is a window in Norwegian, and its size, it's printed to the bottom plate, so easing assembly of this building. And next example is the same manufacturer. And as an example, what is common today, that you model, for example, this air ventilation tubes in some other software, then import it as IFC to your model. And this is something you can use with Archiframe tools. For example, I will pick these parts and add drillings to some of the 4 choices. And we have Archiframe in English and German, Italian also, but I think for you, the English and German might be the relevant options. So here we have a German user interface. I try to find my way here. So I specify 10 millimeter oversize to the drilling, and then create a new one to selected pieces. So we got the drillings that will then be made by the CNC machine based on this 3D map model. And yeah, you can use the chat, or
I don't know if Dalibor instructed you to speak out loud if you have questions any time during this presentation, or then we can collect those at the end of the presentation. Petteri, sorry for interrupt you, Yeah. but maybe like after some certain chapter, I will just quickly summarize what you said in the Czech, Okay, in the Czech yeah. language, if like for everyone to like understand. Yeah. Takže jenom já rychle zrekapituluju, co Petr teďka říkal. On vlastně na začátku teďka ukáže 3 tyhle vzorové projekty, který vlastně mají jako k dispozici, s tím, že v tom prvním projektu prezentoval zejména to, jak na jednotlivý ty prvky, v tomhle případě jakoby ičkový trámy, nosničky, je možné pomocí vlastně archiframeu vygenerovat i konkrétní značky, které se pak dají vlastně stejně jako ten prvek samotný na tom CNC vlastně vytvořit, vygenerovat, naznačit, vylizrovat tak, aby pak ta realizace samotná byla jednodušší. Takže i všechno tohle je jakoby součástí toho doplňku, že není to jenom o konstrukci, ale i trošičku o té realizaci. A co se týče toho druhého příkladu, tak tam šlo zejména o to, že i ten samotný doplněk a jeho výstupy, což v Archicadu jsou zejména objekty teda, pokud bychom se bavili o nástrojích, tak umožňují vkládat vlastně prostupy na základě nějakých kolizí třeba z další technologií, jako v této ukázce bylo vlastně nějaké vzduchotechnické potrubí, takže stejně jako je v Archicadu na to nějaký integrovaný nástroj, tak i ten samotný doplněk dokáže vlastně pracovat stejným způsobem s těma jeho vytvořenýma prvkama. A na závěr ještě bylo zmíněno, že Archiframe jako doplněk tak je dostupný v angličtině, němčině a italštině, pokud se nepletu, ale v dalších jazycích bohužel není. Takže to je jenom takový jako shrnutí k té první úvodní části a teď budeme pokračovat. Okay, thank you, Petteri, and I have smaller pieces. So this one is CLT, cross-laminated timber, an Austrian kindergarten. And that is the architect version, and this real switch to layer combination showing only the CLT boards. Okay. Jakub, is that good part? Yeah, like is it okay? Like I will like just summarize after some time. So okay, yeah. So yeah, I'll hide the roof layer here, and here we'll see how this customer has added some special cuts to the CLT board. So we have first of all the separate cross-laminated timber boards, and then we have the drillings for the electric boxes, and then this milling for the wire. And this is taken to the CLT factory as IFC file, 3D IFC file. And this is the company here is Pöll in Eastern Austria. They have used Austrian factories KLH and Stora Enso to make the CLT board. So we have a proven way of communication with this factory that 3D IFC works well. Then we have another customer using Binderholz to manufacture their CLT boards, and also the 3D IFC is the file exchange format. We have one German customer that has their own Hundegger BVA, big CNC machine. They write directly BVX CNC file from Archiframe to their machine, but that is an exception. It is in the piloting phase. They have just produced their first CLT boards. Okay, and then I'll show some building site pictures. So that is the same kindergarten at the building site.
and maybe something special here, a detail of bit more complicated cuts. So the factory has done this based on the 3D IFC. And I know the factories, they have a CAD work or HSB CAD, which these softwares, they are able to convert the 3D information into cuts. So with the CLT boards, it's a bit different. For the framing station, we produce CNC directly from MacFrame, but for CLT, it is 3D IFC that we take to the factory. Okay, that's all for the CLT. Okay, thank you. Takže vlastně v této kapitole jsme se věnovali příkladu rakouské školky, která byla tvořena ne klasickou trámovou konstrukcí, ale pomocí CLT panelů, kde jste mohli vidět vlastně i jakým způsobem je možný vyjít víc do detailu a vlastně pomocí archiframeu domodelovat i takové věci, jako jsou kapsy na různé elektrické zásuvky a vedení. S tím, že pak další věc, která vlastně byla zmíněna, je, jakým způsobem se tyhle CLT panely pak dají vlastně vyexportovat a dodat přímo na ten CNC stroj, s tím, že záleží samozřejmě, co je to za konkrétní firmu, s jakým vlastně CNC strojem pracuje. Od toho se odvíjí ty nároky i na software a výměnu informací, s tím, že bylo zmíněno, že u některých firm vlastně mají tu zkušenost, že jim pošlou takhle vlastně IFC model, 3D IFC, tak jak vidíte tady, a oni si na základě toho ty data dokážou načíst a vlastně převíst to na ty informace, který pak zpracovává ten samotný CNC stroj. Stejně tak i jakoby s jinýma firma, která pracuje třeba s CNC stroji od Hundegru, tak tam vlastně je ten export nebo výměna dat možná přímo vlastně z formátu, který je schopný vyexportovat ten doplněk Archiframe. A u některých firm se setkali i s tím, že ten přenos dat může fungovat třeba i na základě prostě čistě jenom 2D výkresu DVG, který je možný vlastně z ArchiCADu pak vyexportovat, a ty firmy na to mají automatický postupy, jakým z těch 3D, no z těch 2D kreseb pak dokáží vlastně udělat rychle 3D model, který je pak na tom stroji použitý pro to samotný CNC. Ještě jenom připomenu, že Petr zmiňoval, že pokud byste měli jakýkoliv dotazy i během, tak klidně se přihlaste nebo nám vstupte do řeči. Pokud se necítíte zeptat se anglicky, tak se klidně zeptejte česky. My vám ten dotaz když tak přetlumočíme a můžeme když tak si to ukázat na těch konkrétních věcech, který má zrovna Petr otevřený. Okay, so thank you and we can continue. Yeah, this is a picture from the German company. It's Ungrund and their big Hundecker here behind. So they are building modules in their factory from CLT. These are the first boards they have produced just a couple of weeks ago. Then next model, it's the last example of one different style. So with Archframe, you can also make these traditional timber frame buildings with these decorative ends and complicated cuts. This Austrian, somewhere near Innsbruck, this hotel, and the pieces they are cut with Hundecker K2 likely CNC machine. Yeah, okay, thank you. Takže teďka vlastně jste mohli vidět, že pomocí Archiframeu jdou dělat i různý vlastně nejenom konstrukční, ale i estetický detaily, jako například zakončení těch vaznic, které vystupí do exteriéru, takže není jako potřeba se bát, že by ten doplněk toho nástroje uměl pracovat pouze s nějakými jakoby typickými ortogonálními tvary, ale je tam možnost vlastně pracovat i s nějakým třeba historickým, estetickým varoslovím, jako bylo vidět na tom hotelu z Innsbrucku.
Okay, thank you. We can continue. Yeah, just as an example, I added a Tion mortise joint or dovetail joint here. So that's also possible. A tady vlastně můžete vidět, jakým způsobem je možný vlastně definovat si třeba i různý tesarský spoje mezi těmi jednotlivými prvky, který Archiframe dokáže vygenerovat. Maybe, Petr, may I ask you one question about the connection point? Because here we can see like the classical connections between two elements, like wooden elements. But if we maybe jump back to the project of the kindergarten with the CLT panels, there were visible that there are some steel connections, like some parts elements, which are used to connect the panels, and these steel elements are also designed by Archiframe, or it's something external. That's external, so you can place any object to the 3D model, but you don't get any cut from Archiframe just by placing these objects. So in this case, the customer has used cutting operators. Let's see, I closed it, but I'll open it again, the same model. So they have an operator layer which is hidden that they have used to make the needed cuts. Okay, so like it's something which is modeled like by some different workflow than by Archiframe, but the operation, the cuts between the one and the second element is possible. Like similarly, like with the ventilation tube. Yeah, well, yeah, I'll show you in the main demonstration how to use how to cut another piece with another plank to get the grooves and slots. Okay, it's opening. We can get back to this maybe at the end of the presentation. Question here. But yeah, back to this model. So this is a Finnish family house or connected family house, two family houses. This company, they have their own architect department, and also inside the same company they have an element factory, and also actually they handle also the building side. So they do this from the first sketches and marketing material all the way to the point where you can just pass the keys to the one who moves into the house. So first they have made the architect drawings and got building permission from that, and then when that's done, it goes to the element factory, and I switch to layer combination showing what the element factory has done based on the architect models. So they have put all these studs, the framing inside ArchiCAD wall. Multiple layers, so here we have the main framing, then additional studding for insulation. The Scandinavian way is that you put the vapor barrier between these two, so you can install electricity without breaking the plastic there. Then we have the windshield board here, the yellow one, the battens, and then the cladding with realistic profile. And I'll show you how to do this one missing part with the Archiframe. To do that, I'll go to the second floor and take a layer combination that shows the element design plus architect design at the same time. So here we have one wall that doesn't have any studding inside, unlike these other walls.
Then I take ArcFrame element tools, I cheat a bit, I take the settings from this existing wall. And about these settings in the palette, what we have is the composite element type, which is defined here in ArcFrame settings or ArcFrame composite settings. Most important settings here in the mainframing, the core layer. Here we have, for example, the spacing of the studs, and then the main material 42 by 198. Then instead of following the architect model one-to-one, we set the top and bottom levels of the mainframing here, because the architect cannot know how the actual second floor wall element, how it will connect to the floor structure. So you can define offsets in this case for the walls where the mainframe starts and ends. Then I've selected to place show the place of the element by the outside of the core. Sorry, this is a finish text here, and let's do this first phase. So now I show where I want to have my element, and if this was very long wall, I should split this into 2 or more elements, but since this is not too long, I can have just one. I can make it as one construction. And we got ID from the architect wall, and this basically random text because architect hasn't set the IDs. So the first step to give unique ID to the wall, external wall 99. Then set the corners like this, and let's see what do we have in 3D. So we have placeholders for the final structure, and then in addition to that, we have specified some offset. So this, the mainframing, it goes lower than interior side, and then the cladding starts higher. And I'll generate blanks. Now this takes some time, so maybe it's time to translate while it's ArcFrame is working. So I will maybe use the time to just quickly recapitulate it. Yeah. So Petr teď vlastně ukázal tu workflow, jakým způsobem se z modelů, který vlastně dostali od architektů, v tomto případě to jsou nějak 2 rodinný domky vlastně spojený k sobě, tak jak oni vlastně využívají ty jednotlivé elementy, jako jsou například zdi v tomhle případě. Tuhle zeď on pak dál využije jako podklad pro vytvoření vlastně té rámové dřevěné konstrukce s tím, že nejdřív vlastně načetl si parametry té stěny, s tím, že definoval, co z toho je vlastně to nosný jádro, který se má pak jako vyplnit, nebo kde je ten prostor pro tu rámovou konstrukci a následně pak z jedné a z druhé strany na základě už třeba konkrétních přednastavení, který tam už má vlastně vytvořený, tak se generují různý jako deskový prostory pro vlastně izolaci a opláštění z jedné a z druhé strany, včetně nějakého estetického opláštění z exteriéru. Na základě toho pak dokáže jako vygenerovat nejdřív obrys z těch jednotlivých desek, konkrétní stěny, včetně odsazení od podlahy a stropu, které se dá ještě manuálně upravovat nad rámec té vlastně stěny v Archigedu, protože jsem zmiňoval, že architekti na začátku vlastně nemůžou přesně vidět, jakým způsobem jsou odsazeny ty nosné prvky v té dřevěné stěně mezi podlahou, stropní deskou a tak dále. Takže to on ještě všechno může jako manuálně upravovat a následně pak z toho dokáže vygenerovat i tu vnitřní trámovou konstrukci. Okay, it's yours. Yes, so we have the 3D representation, then we steer the floor plan, and this is the most important end result for manufacturing this element, so the 2D element drawings. For the parts here, we have the calculated weight and center of gravity is without windows included. Then we have the mainframing with all these automatic dimension lines, top view, and the catalyst.
for manual cutting of these pieces. Then, sorry, this is finished. This insulation from inside for manually cutting the insulation, these dimension lines are useful. And also for this manufacturer, they have a rule that minimum distance between studs is 10 millimeters, so they can put some insulation between double studs. Then we have projection from inside, additional inside studding and related cut lists. And then final, the windshield boards from outside and the cladding. This is actually just the starting point for the actual designer work. So the automation has done its work. Now the designer will finish this to be good for building. So I edited this plank in this element drawing, and then I'll cut this to adjust it to the bottom plate, delete the extra part. So you can use all the plank tools with this element part belonging to an element also. And something you might want here is a beam to the top of the element. We have element options that you can check on and off. I check this top bulk back. So that was a front one. So we got the beam here, and then we got automatic grooves to the studs. And then some other typical additions would be to have a lintel or header above an opening. So I use that tool with these settings. One beam, let's put now to the back side, and one additional one. Okay, that was, I had selected a very small material, I believe. No, the problem was that I had this studding layer selected. I wanted to have this, the main frame. So let's do it again. So we got duplicated beam and the related groove or slot to the studs. Then the next step I'm going to do is to prepare this for example, Wildman frame tech framing station. So add the nailings and saw lines. So maybe it's good to translate this phrase. Thank you. Tak, teď jste vlastně mohli vidět další fázi, kdy my jsme si na základě té vygenerované konstrukce ze stěny vytvořili 2D dokumentaci, která se vloží vlastně do půdorysu, a ta 2D dokumentace obsahuje vlastně tu konstrukci v několika vrstvách. Je tam například výkres konstrukce těch trámků, tak jak se to vlastně má se skládat, což už je vlastně i ten jako nejlepší podklad pro tu samotnou realizaci. Zároveň je tam pak další vlastně vrstva těch výkresů, například s rozměrama jednotlivých polí pro izolování, pak s nějakým kladením desek, opláštění z jedné, z druhé strany a tak dále. Co je vlastně jakoby obrovskou výhodou, že ty 2D výkresy, které jsou vložené v půdoryse, tak jsou propojený s tím modelem, který je ve 3D. Takže pokud, jak jste vlastně viděli v té ukázce, se tam přidá nějaký další prvek, například nějaká diagonála stužující, tak ta diagonála je editovatelná jak ve 2D a ten samotný výsledek se pak promítne zpátky do 3D prostoru. Včetně nějakého ořezávání jednotlivých zakončení a tak dále. To samé pak vlastně probíhá i v tom 3D prostoru, kdy my, když si označíme tu stěnu, tak pomocí toho samotného doplňku my tam můžeme jednotlivý ty detaily upravovat, přidávat tam například zdvojení trámků nad okny, případně pod stropem a tak dále a pracovat s tím vlastně už tak nějak manuálně. A to je vlastně ta jakoby hlavní náplň, když se používá ten doplněk. Jedna věc je nějaký automatický generování, který na začátku vlastně pomůže nastavit tu konstrukci dle nějakých obecných pravidel, ale pak ta samotná jakoby designerská, konstrukční, projekční práce probíhá tímhletím způsobem,
kdy já ten připravený, předdefinovaný prostor konstrukce pak doplňuji, upravuji a nastavuji mu jednotlivý detaily. A jak ve 2D, tak ve 3D. Okay, thank you. Then the final steps before producing. So let's prepare this cladding for CNC, or could be used for manual assembly also. I'll explode. Now this is as a single piece. I explode this to separate pieces, modeling the separate cladding pieces. And as with any planks or boards, you can edit here at the element drawing. And when done, I'll add the nailings here that the framing station will nail. So panel nailings, getting one nail 30 meters from the bottom of the piece and 45 from the top. So we got these X marks here that will be transferred to the book file. Then I'll add the saw cuts, and here to the horizontal cladding, we really don't want to have top and bottom cuts. So this will appear in the book file as framing station cuts. Then for the windshield boards, let's add the nailings using this preset. So here, most important setting is to get 150 millimeters spacing to the edges and 300 to the middle of the board. And then add the create the saw cuts to all sides. And I have these milling routings to the corners. So if someone is using already framing station, you'll know what this means. So we have a short milling here to cut this corner off totally, because if it's done with a saw blade, it's not totally removed from the piece. So this will do the finalizing. And when done, the last step you need to do is to update the element. So this will assign similar IDs to similar planks and update all the dimension lines and cut the discs. Okay, but I think this is a good time because next we'll produce the CNC file. Thank you, Petri. Takže vlastně teď jste mohli vidět, jakým způsobem pak funguje například další vlastně zpřesňování té konstrukce, kdy jsme teďka pomocí doplňku Archiframe byli schopni vygenerovat například i jednotlivé pozice pro vruty, hřebíky, s tím, že tyhle ty vruty jsou automaticky generované. Zároveň jste mohli vidět, co bylo třeba zajímavé u toho opláštění, že pokud byste potřebovali do toho modelu dostat i nějakou jako atypickou situaci, například, že některá prkna jsou kratší, delší a tak dále, tak celá ta plocha toho opláštění, ať už je to deskové nebo vlastně prkené opláštění, tak je možné rozbít na jednotlivá prkna a tyto prkna pak třeba manuálně upravit. Zároveň, co se týče toho generování vrutů, tak další věc, kterou Petr ukazoval, bylo i generování míst, kde vlastně probíhá nějaký řez, který je potřeba jako vyříznout. Tím způsobem se pak vlastně reflektuje ta informace i v těch jednotlivých výkresech, s tím, že jakmile například jsou některé výkresy upravený, například třeba ten výkres kladení jedných desek, tak pokud vlastně klikneme na tlačítko Update, tak je tam možnost vlastně aktualizovat i ty další výkresy s tím, že nejde jenom o aktualizaci té samotné grafiky a pojmenování, ale samozřejmě o ty všechny tabulky s konkrétníma počtama, výměr, počtu hřebíků a tak dále. Thank you. So the next step, let's save the CNC file for this. And I use the exporter that will write the VTL file for Weinmann cut saw and then WUP file for the framing station with single operation. So there we go.
some settings. Yeah, I want to extend selection to everything we see here related to this element. And then let's say and here we have the BTL file. Let's open it with the Weinmann's control software that is used to run the source. So it was this one, I believe. Yeah. So here we have all the pieces. Let's see. Well, here, for example, we have a group. Nothing special. This is used by this setup is used by quite many customers already. So that was for the cut. So then the book file for the framing station. So this is a machine that puts the element together, then nails the boards and cladding pieces, making this the full composite. So what you see here is the element from outside. And you see the same nail marks here. And also if I zoom to this corner, you'll see the multiple cuts here. Let's see if I get this milling code. Well, they are here, the cut lines. And then something special ArcFrame adds. If I hide the cladding, we see the marking layer. So ArcFrame marks the every fourth cladding piece here to the windshield board. And also all these vertical patterns, they are marked to the windshield board so that the operator knows to place these to the correct place. That's important because the nailings, they come from the CAD file, and the pieces, they must be in the same positions as they are in the CAD. So this helps the operator to get the cladding correctly. Okay, Jakub, please. Thank you. Takže teď jste mohli vidět, jakým způsobem možný z ArchiFrameu dostat vlastně soubor pro CNC ven z ArchiCADu, s tím, že vlastně teď jeden z těch souborů sloužil přímo pro vlastně ten stroj, který vyřezává ty konkrétní jednotlivé elementy a konkrétní zářezy. A další soubor, který vlastně se vygeneroval zároveň, byl soubor, který vlastně teďka ještě vidíte na obrazovce, kde je celá ta konstrukce té jedné stěny vlastně složená dohromady a ten obsahuje všechny ty informace, které jsme vlastně v ArchiCADu nastavovali a slouží zejména k tomu, aby ať už stroj nebo někdo vlastně manuálně asi dokázal ty jednotlivé prvky složit do tohoto uceleného prefabrikátu, vlastně konkrétní stěny, která se pak jako hotový výrobek doveze rovnou na stavbu. Takže vlastně je to vlastně propojený pomocí těch dvou formátů, které se dají vyexportovat a dál využívat k manufakturaci. Thank you, Jakub. Then this CNC export, it is a save as operation, and we have some other formats like BTL, which works for some Italian and German cut saws, and also framing station. BVX is Hundecker for Hundecker with Cambium. This default is the old Hundecker BVN file. Randek is a Swedish CNC manufacturer, maybe not so common in your country. Then we have this is Italian, so Salvador. And WUP as for the framing station. But yeah, now it would be great if there are any questions. So this was, in a nutshell, the process from ArchiCAD model to all the way to the CNC. Okay, thank you. So, ještě to vlastně bylo teďka doplněno, že kromě těch formátů, které byly prezentovaný předtím, tak ArchiFrame dokáže generovat i další formáty v závislosti právě na těch konkrétních CNC strojích. Takže vlastně pro italskou a německou produkci taky jsou zejména využívaný ty BTL formáty, kdežto vlastně pro Hundecker je tam ještě k dispozici další formát, takže záleží hodně
od té dodavatelské firmy, která bude vyloženě zpracovávat ty CNC prvky. Zároveň Petr ještě zmínil, že pokud byste vlastně teďka měli jakýkoliv dotaz, co se týče té samotné produkce a ten workflow, jakým způsobem jsou tvořeny ty prvky a ten výsledný soubor pro CNC v Archicadu, tak teď je vlastně asi vhodný čas, protože jsme vlastně na konci téhleté kapitoly, co se týče jako nějaké všeobecné workflow, jakým způsobem Archiframe funguje. Jsem si všimnul, že vlastně v chatu nám teďka přibyl jeden dotaz od pana Roberta s tím, že pokud by bylo možné ukázat, jak vypadají plány pro výrobu panelů, to doufám, že jsme teda vlastně zodpověděli, bylo ukázaný, že tyhle ty plány se generují přímo z modelu do vlastně půdorysného prostoru a jsou propojené s tím modelem, takže vlastně může pak probíhat i ta zpětná editace. A co se týče těch plánů, tak jsou rozdělené do jednotlivých vrstev, to znamená opláštění, a ta nosná konstrukce, izolace a tak dále. Nejsem si jistý, jestli třeba parozábrana byla úplně ukázaná, ale ty jednotlivé vlastně konstrukční vrstvy, které tam jsou, tak ty tam byly po těch jednotlivých vrstvách zobrazené jako samostatné výkresy. Pokud máte někdo jakýkoliv dotaz, tak se klidně ptejte. Dobře, tak zatím nemáme žádné dotazy, tak každopádně stále platí, že kdyby vás cokoliv napadlo, tak se klidně nebojte zeptat nebo napsat i do chatu, můžeme to tady pak ke konci shrnout. A my budeme teda teďka pokračovat. Okay, Petteri, it seems that there are only one question which was during your presentation, and the guest asked if it's possible to show how the plans looks like in the Archicad when you generate the plans from some, like for example, the wall and etc. So maybe we can show it again, and maybe you can describe like exactly, for example, what are the schedules on the plans and etc. Like the plans for Okay, you made CNC it. production. Yeah, exactly. Yeah. So yeah, here the parts what we have here. First of all, we have three frames, and this will generate three layouts for us. So let me do this to get some more end results. So printing a layout, and for that we need to have a view that shows this as needed, and just reuse this one, redefine with current view, and then I use Archiframe to generate the layouts automatically. So printing a layout, and here we give the name of the layout that will be generated, and select the master layout, maybe this A3 landscape is good. And here I want to select the VR in floor 2. Okay, it's this one. I need to select this one, and then click OK, and Archiframe will generate the layout. Maybe let's have a closer look here in the layout book. So, well, we are having finished settings. So the name of the layout. This is the element, the main frame for it. And here we have for each blank. Well, maybe it's more useful to be here anyway in that source view. So each blank
has here an ID and then the length of the piece. So this ID is 05, length is 2836. Then this ArcFrame automatically generated dimensionalize the diagonal measurement. This the total height of the main framing. Then here we have selected from the XML settings files, we have selected to put dimension point to each stud's left side. And then opening dimension line and the total horizontal length of this main framing. And here we have the offsets for each layer. And the layer thicknesses here. Maybe like there was some like a sub question for this. If, for example, the layer which stops the airflow between the interior and the exterior is also like a part of the layout. For example, where is the position of this membrane or this layer? That's typically not modeled, so you might put some ArchiCAD is this label tool. So you could add, you can also add any text here. So let's say something like this, something you have as a you could have on your startup template these standard texts. And yeah, ArcFrame can generate also, like we have here, it can generate just normal text blocks automatically if there is something, but always is the same. Okay, perfect. Thank you so much. So I will just like quickly translate your answer and then we can continue. Takže vlastně teď jste mohli vidět, jakým způsobem je možné vlastně vložit tyhle ty vygenerované výkresy nejenom do půdorysu, ale i do samotných výkresů, kdy je možné nastavit vlastně automaticky, jakým způsobem mají být tyhle ty výkresy vytvořené, to znamená v jakém formátu, na jaké šabloně, jakým způsobem má být generované jejich jméno. A na tyhle ty výkresy se pak vlastně automaticky vloží všechny tyhle ty jednotlivé části dokumentace, které vidíte na obrazovce. A zároveň jsem se ještě ptal, jakým způsobem se třeba vkládá informace o tom, kde je vložená parozábrana. Tuhletu informaci bylo sděleno, že je nutné vložit teda manuálně, to znamená stejně jako v ArchiCADu. Na jiných místech jsme zvyklí, že používáme nástroj jako popiska, případně text, který můžeme vložit do toho zdroje výkresu a doplnit to od tu informaci dle našich jako konkrétních standardů, které jsou třeba tady u nás v tom českém prostředí typický. Okay, máme tu další dotaz od pana Romana. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je možné doplňovat nějaké individuální kódy jednotlivých stěnových pohledech pro výrobu. OK, tak si zkusíme se zeptat. OK, Petteri, we have one more question. Okay, great. And it's maybe the easy one. If it's possible to add more dimensions into the drawings, for example, one custom dimension, it's possible to add it. So these are automatic, and then if you want to add something else, you should add your own. Because if you add, let's say, if I add dimension point here, if I want the opening corner, for example, to be added, now it's here, and then you ArcFrame update this element, it will restore this dimension line as it was. So instead,
what you need to do is add your own. So I'll take from here, and then let's say if I add the opening, so many active points here, so it might not be optimal, but this is the correct way. Add your own dimension line. You are free to add anything inside this frame. It will be printed. It will find its way to the layout. Perfect. It's super nice to see that like all the stuff has the connection points, so the users can easily use them. Takže jenom rychle odpovím teda v češtině na tu otázku, jestli by bylo možné doplňovat nějaké individuální kóty, tak možné to je. A jak jste mohli vidět, tak vlastně ten výkres, který se generuje automaticky, tak má spoustu kotevních bodů a zároveň ty kóty, které už se na tom výkrese nachází, tak to nejsou žádné objekty nebo nedotknutelné prvky, jsou to vlastně kóty vytvořený nativním nástrojem v Archicadu, nástrojem kóta, který stačí, když nasadíte například jejich vlastnosti, znamená včetně vrstvy, barevnosti a tak dále. A můžete prostě tam manuálně doplnit libovolný počet kód v libovolném tvaru, jak je potřeba. A máme tu další dotaz ještě od pana Jakuba. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se do Archiframe předávají jednotlivé dimenze dřevěných prvků pláštění. Děkuji. Tak tenhle ten dotaz asi souvisí s tím konkrétním přednastavením Adam, tak jak jsme si ukázali na začátku, kdy se vygeneruje ta základní konstrukce. Tak já zkusím ještě poprosit pana Petra, jestli by nám třeba mohl ukázat trošičku detailně, že bychom se k tomu vrátili, jak funguje to nastavení. Okay, Petteri, we have one more question again. Yeah. And it's about the presets, how you can preset the dimensions of the blanks or the other stuffs which are generated in the first stage when you just grab, for example, the wall from Archicad and then you generate the base construction. So like where are these settings? Are they manual or you can use some presets? And maybe we can quickly jump how it looks this window and the setting, just quickly. So getting started with Archframe, I have to warn you, it's not very easy. And yeah, we are ready to give you some hands-on training for free. But then to really master Archframe, I suggest always the customers to take proper training also. But I'll show you the the place where we define the raw materials. So this user-specific settings folder is the key. And I'll navigate to it. And here we have this file, Archframe blocks changes. This is not as difficult as it might look. So here, for example, we have on these two lines, we have definition for one material type. And if I want to make something new, let's say I put here very small one, 11 millimeters by 98. So the ID is internal ID. If you have some ERP system, the name is the visible name for the user. And then you need to tell Archiframe the size of the piece in meters using dot as decimal separator. Then you can specify maximum length for the load-bearing stuff. So you'll get a warning if it's longer than specified here. 99 meters means that no warnings are wanted. So now if I save this, go back to Archframe, refresh the settings, now I have that material here in my list. But yeah, some customers, they have been able to learn Archframe by themselves, just watching video material, which we have quite much. And if you navigate to our page, open the menu, and then products, there is Archframe trial where you can download 1 month free trial. And you'll get link to the training videos. And also we have
training session every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Your time. But you can always, it's free to attend. So you can ask anything. That's meant to get the trial users really succeed with their trials. So don't bang your head too much and let us help you. Thank you. So I will just quickly answer the question in Czech, and then we will see if there will be another question. Takže odpověď na otázku, zdali, jakým způsobem se dají nastavovat jednotlivé dimenze dřevěných prvků a opláštění, tak vlastně teď, jak jste mohli vidět v té ukázce, tak vlastně pracuje s nějakým principem, že máme databázi, tato databáze se nachází vlastně v uživatelské složce, která je jako součástí Archiframeu, kde já mám definované jednotlivé vlastně výrobní materiály, výrobní prvky. To znamená, vím, že mám nějaký konkrétní průřezy řeziva, které jsou třeba dostupné vlastně v tom mém kontextu, se kterými vím, že můžu pracovat, je možné z nich vyrábět ty konstrukce, tak ty jednotlivé parametry těch jakoby řeziv, prken a tak dále, tak já si tam vytvořím pro ně přednastavení, nastavím si tam šířku, výšku, délku, například i maximální délku, tak mě to vždycky upozornilo, že třeba ten prvek je delší, takže je třeba potřeba ho rozdělit a tak dále. A konkrétní ID a název, podle kterého já to pak můžu vybrat přímo v Archicadu v tom doplňku Archiframe. Vlastně funguje to na nějakém principu vlastní databáze, která se nastavuje Excelu, to znamená, že je to něco, co, jak to říct, může vytvořit i někdo, kdo nemá licenci Archiframeu, takže pokud třeba spolupracujete s někým, kdo vlastně je tímhletím dodavatelem jednotlivých dřevěných prvků a tak dále, tak to může fungovat spíš na téhleté jakoby komunikaci mezi výrobcem a projektantem. Tak doufám, že jsem plně odpověděl na tuto otázku a ještě jenom zmíním, co Petteri teďka ukazoval na konci. On jenom trošičku upozornil, že Archiframe vlastně, ačkoliv se to zdá, že se spoustu věcí generuje automaticky, tak je to celkem složitý doplněk s tím, že toho jakoby nastavení a fungování je tam celkem hodně, takže vás trošičku varoval, že pokud byste se do toho chtěli pustit po vlastní ose, tak že se vám možná z toho na začátku může trošku zamotat hlava, nicméně nemusíte se bát, protože kdyby bylo potřeba, tak vám samozřejmě rádi pomůžou s tím si jako naučit tenhle ten doplněk. Většinou je to prý tak, že je dobrý mít v týmu aspoň jednoho člověka, třeba který je opravdu jako poctivě proškolený v tom Archiframeu a vlastně postupně se jako dostane do všech těch nastavení a vlastností a tenhle ten člověk pak funguje v rámci toho interního týmu. A s tím osvojením vlastností, tak k tomu jednak slouží buď nějaké individuální výukové programy, anebo pokud byste chtěli, tak je k dispozici na stránkách Archiframeu přímo jednoměsíční trialové období, které vám vlastně poskytne zdarma licenci, ale k tomu i odkazy na výukové materiály a videa a tak dále, kde se s tímhletím doplňkem můžete seznámit i po vlastní ose. A dále ještě zmiňuje, že samozřejmě existují i lidé, kteří se třeba snaží anebo i zvládnou naučit ten doplněk sami jenom vlastně pomocí volně dostupných videí, takže tahle ta možnost tady je. Nicméně je potřeba brát v potaz, že ten vlastně doplněk a to nastavení je třeba trošičku, jak to říct, na první pohled nebo na první zkušenou trošičku složitější. Tak pokud jsou ještě nějaké další dotazy, tak se klidně ptejte nebo pište do chatu. Okay, Petteri. So I just answered the last question, and now we are waiting if there will be another questions. But if you have some like other part of the presentation or etc., you can continue. If not, we can just wait a little if there will be some other questions. Well, yeah, maybe this is the final
piece of information. So from our web pages, you can get the trial and, for example, have a look on the user testimonial. Maybe may I ask you, like, which version or of ArchiCAD are supported right now? Like, is it also available for ArchiCAD 29? Yeah, so from 24 up to 29. And we are committed to support the newest and the two previous ones, but since there is no technical reason not to support older ones, so we support from 24. Mhm. Okay, it's good to know. So I just quickly translate it. Teď jsem se ptal ještě Peteriho, pro jaké verze ArchiCADu je tento doplněk dostupný. Doplněk je dostupný pro všechny verze od 24 až po 29, která vlastně teďka nedávno vyšla. Zároveň, co se týče nějaké dlouhodobé strategie podpory, tak ta funguje podobně i jako u jiných softwarů, i například u ArchiCADu samotného, tak podpora je poskytována nejnovější verzi plus 2 verze dozadu. Tak máme tu další dotaz v mezičase od pana Romana. Výukový program je v angličtině nebo existuje verze i v němčině? Předpokládám, že česká verze nebude. Dobře, zkusíme se zeptat pana Peteriho. Děkujeme za otázku. Petteri, there is one question about the learning materials. In which language they are? Like it's English or English and German, Deutsch? We have very limited German ones, so it's in English, and fortunately YouTube provides quite good captions. So let's see if this Akron getting started is the best one getting this series of videos, and let's see if I put captions, and then I said well, I don't know if you can select Czech language here. If you can, then that could be helpful. Okay, thank you so much. Takže co se týče jazyku těch výukových materiálů, tak drtivá většina z nich je v angličtině, s tím, že některá část z nich si Petr myslí, že je možná i v němčině, nicméně teď se nám snažil ukázat, že na YouTube, kde je vlastně dostupná velká vzorka těch jednotlivých výukových materiálů, tak je možnost třeba využít automatické překládání pomocí titulků, které by se měly ty slova z toho videa zachycovat celkem věrohodně a například pomocí toho i využít třeba překlad ať už do němčiny, anebo i do češtiny. Co se týče nějakých českých výukových videí, tak z naší strany Cegry zatím nic takového nepřipravujeme a obávám se, že ze strany Archiframeu se toto taky nepřipravuje vzhledem k tomu, že neexistuje ani česká verze tohoto doplňku. Yeah, if no more questions, then thank you very much for arranging this, and thank you very much for your attendees to put your time and energy. Looking forward to help you implement ArcFrame. So don't stay alone with problems. We'll help you over. Yeah, it seems that there is no more questions. So thank you so much, Peter. It was a really nice presentation. I hope that everybody like it and enjoy it. And we will contact you or forward you if anyone will have some questions or problems with wooden construction in ArchiCAD or Archiframe. Maybe Dalibor can end this meeting and say some last words. Jasně. Já děkuji jednak panu Petrimu za prezentaci. Děkuji Jakubovi za průběžný shrnutí té prezentace. Děkuji vám všem, co jste se účastnili.
A jak už tady zaznělo nejednou, tak samozřejmě pakliže by vyvstaly ještě nějaké další dotazy, co by vás zajímalo, tak se samozřejmě na nás můžete obrátit a my nějakým způsobem zajistíme odpovědi. Takže ještě jednou vám všem děkuju za účast a přeju hezký zbytek dne. Okay. Thank you so much, and right now we can end the meeting. So thank you and have a nice day. You too. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.